Hello, welcome to Homealley Interiors. Myself Chandramoli Chitturi. Now we are at My Home Mangala, Kondapur, Hyderabad. ఇక్కడ రీసెంట్గా మేము 3 BHK ఇంటీరియర్స్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ఫ్లాట్ వచ్చేసి మేము ఇందులో కంప్లీట్లీ రాయల్ టచ్ లామినేట్స్ యూస్ చేసాం అండ్ దెన్ హెటిక్ హార్డ్వేర్ అండ్ సెంచరీ బాండ్ ప్లైవుడ్ వాడాము. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వుడెన్ లామినేట్స్ వీ యూస్డ్ ఎంటైర్లీ న్యాచురల్ వెనీర్ ఇన్ దిస్ ఫ్లాట్. కమింగ్ టు ద హాల్, ఈ హాల్ని మేము 3 parts కింద డివైడ్ చేసాం. ఫోయర్ ఏరియా అండ్ దెన్ డైనింగ్ ఏరియా అండ్ దెన్ లివింగ్ ఏరియా. సో ఈ ఫోయర్ ఏరియాలో వచ్చిన గెస్ట్ అందరూ ఇక్కడే కూర్చుంటారు కాబట్టి సో ఇది కొంచెం హైలైట్ అవ్వాలని చెప్పి ఇక్కడ 3D CNC కటింగ్లో డిజైన్ చేయించి దానికి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్లూకో పెయింట్ బ్రైట్ బ్లూ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ పెయింట్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్లీ లుక్ వచ్చేలాగా డిజైన్ చేసాం. సో కింద వచ్చేసి స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం ఒక బాక్స్ యూనిట్ డిజైన్ చేసాం. అగైన్ ఈ బాక్స్ యూనిట్ వచ్చేసి లామినేట్ అండ్ గ్లూకో అండ్ కింద న్యాచురల్ వెనీర్ యూజ్ చేసాం. ఫోయర్ ఏరియాని డైనింగ్ ఏరియాని డివైడ్ చేయడానికి మేము ఒక మెటల్ పార్టీషన్ డిజైన్ చేసామండి. ఈ మెటల్ పార్టీషన్ వచ్చేసి ఫ్లూటెడ్ గ్లాస్తో డిజైన్ చేయడం అండ్ ఈ హౌస్లో ఎక్కడ క్రాకరీ యూనిట్ అనేది లేదు. సో ఇదే పార్టీషన్లో టు ద రైట్ సైడ్ మేము క్రాకరీ యూనిట్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి డిజైన్ చేసాము. ఇది డైనింగ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మేము పైన వెనీర్ సీలింగ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఎంటైర్ హాల్లో ఉన్న సీలింగ్ మొత్తం కూడా ప్లెయిన్ సీలింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ COP లైటింగ్. వేరేస్ ఓన్లీ డైనింగ్ స్పెసిఫిక్గా 4x4 వెనీర్ ప్యానలింగ్ చేసి దానికి షాంటర్ అటాచ్ చేసి ఇక్కడ లుక్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసాం. ఇక్కడ ఒక టీవీ యూనిట్ డిజైన్ చేసామండి. సో ఈ టీవీ యూనిట్ వచ్చేసి రాయల్ టచ్ ఫినిష్ లామినేట్ యూస్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చార్కోల్ లోవర్స్ వెనీర్తోనే మేము లోవర్స్ టైప్లో డిజైన్ చేసి ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ టు ద రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మేము మళ్ళీ ఇక్కడ డూపో టైప్ ఫినిష్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ మీరు చూస్తే ఈ ఫ్లాట్లో బోహో స్టైల్ అనేది మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే ఎక్కడో ఒక చోట బోహో స్టైల్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ బ్లాక్ మ్యాట్ ఫినిష్ డూపో పెయింట్ ఇచ్చాము అండ్ ఫాలోడ్ బై బాక్స్ యూనిట్ విత్ అగైన్ న్యాచురల్ వెనీర్ విత్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రాయల్ టచ్ లామినేట్. ఆపోజిట్ టు ద టీవీ యూనిట్ మేము మోల్డింగ్తో సింపుల్ డిజైన్ ఇచ్చాము. సో టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ లైటింగ్కి ప్రొవిజన్ ఇచ్చాము అండ్ మిడిల్లో వచ్చేసి పెయింటింగ్కి ప్రొవిజన్ ఇచ్చాము. టీవీకి ఆపోజిట్లో మనకి ఇక్కడ పూజా రూమ్ వచ్చిందండి. సో పూజా రూమ్ డోర్ కూడా మేము బోహో స్టైల్లో డిజైన్ చేస్తాము విత్ కంప్లీట్ వెనీర్ పాలిష్. సో దీన్ని CNC కటింగ్ చేయించి కంప్లీట్ బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వెనీర్ కోటింగ్ ఇచ్చాము. సో ఇన్సైడ్ ద పూజా రూమ్ ఇక్కడ కస్టమ్ మేడ్ వాల్ పేపర్ డిజైన్ చేయించాం ఫ్రమ్ హౌస్ ఆఫ్ ఇకారి. సో ఈ వాల్ పేపర్కి ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఇక్కడ బ్యాక్ ప్యానలింగ్ చేయించి అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ దీన్ని ఎలివేట్ చేసాం. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అగైన్ వెనీర్ యూస్ చేసి కొంచెం హైలైట్ చేయడం జరిగింది. కమింగ్ టు ద కిచెన్ ఏరియా. సో కిచెన్ ఎంట్రన్స్లో మేము ఒక వెనీర్ ఆర్చ్ డిజైన్ చేసాం అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై కిచెన్ ఇక్కడ 2 కలర్ కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేసాం, ఆనియన్ పింక్ అండ్ వైట్. కిచెన్ వచ్చేసి అక్రిలిక్ యూజ్ చేసాం. సో సేమ్ బ్లాక్ గ్రానైట్ అండ్ టైల్స్ సెలెక్టెడ్ బై అవర్ టీమ్ యాజ్ వెల్ as క్లయింట్. ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్లీ లైక్ 3 tandem డ్రాయర్స్. ఇక్కడ కిచెన్లో మోస్ట్లీ tandem డ్రాయర్స్ యూజ్ చేస్తామండి అండ్ హ్యాండిల్స్ వచ్చేసి G ప్రొఫైల్స్ యూజ్ చేసాం. అండ్ మిడిల్ యూనిట్స్లో మనం ప్రొఫైల్ గ్లాస్ డోర్స్ యూజ్ చేసాం. అండ్ లాఫ్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ హ్యాండిల్లెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పుష్మెన్ బటన్స్. ఇదే హాల్లో మనకి వ్యానిటీ యూనిట్ వచ్చింది. సో వ్యానిటీ యూనిట్ని కవర్ చేయడానికి ఇక్కడ మేము ఒక మెటల్ పార్టీషన్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ మెటల్ పార్టీషన్ వచ్చేసి
black color SS PVD coated with the help of fluted glass. అండ్ దీనికి డిజైన్ పర్పస్ కోసం మేము వెనీర్ని యూజ్ చేసి ప్యానలింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ ప్యానలింగ్ వచ్చేసి మేము డైరెక్ట్ టీవీ యూనిట్తో మిక్స్ చేసి సేమ్ ఒకే లుక్లో ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసాం. సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మేము కంప్లీట్లీ లైట్ బీచ్ కలర్ యూజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ హెచ్డి రాయల్ టచ్ లామినేట్స్ యూజ్ చేసి 3 స్లైడింగ్ డోర్స్ యూజ్ చేసాం. 8 ఫీట్ స్లైడింగ్ డోర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బాటమ్ డ్రాయర్స్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒక కాట్ కూడా డిజైన్ చేసాం. సో కింగ్ సైజ్ కాట్. సో బెడ్ బ్యాక్ ప్యానల్స్ వచ్చేసి క్లీన్ అండ్ సింపుల్ గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ వెనీర్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ ప్యానలింగ్ ఇచ్చాము. ఫాలోడ్ బై కొంచెం మిర్రర్తో ఇక్కడ హైలైట్ చేసాము, రోజ్ గోల్డ్ మిర్రర్. అండ్ ఇది వచ్చేసి 3D ఎంగ్రేవింగ్ చేయించి దీనికి డూపో పెయింట్ యూజ్ చేసాం. అండ్ ఇటు సైడ్ చూస్తే మీకు వాక్ ఇన్ వార్డ్రోబ్ ఒకటి డిజైన్ చేసాము. సో వాక్ ఇన్ వార్డ్రోబ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ యూనిట్స్. అండ్ సేమ్ కాట్ కూడా మనకి కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్ బిల్డ్ చేసాము. సో వర్క్ స్టేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెజింగ్ డ్రాయర్స్. అండ్ ఏదన్నా యూటిలిటీ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ 2 లెడ్జెస్ అయితే ఉండేది. సో టీవీ యూనిట్ వచ్చేసి అగైన్ సేమ్ మనకి హాల్లో ఉన్న టీవీ యూనిట్ మార్బుల్ ఫినిష్ని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసి వెనీర్తో లోవర్స్ని డిజైన్ చేసాం. కమింగ్ టు ద చిల్డ్రన్, ఇది ఈ ఫ్లాట్కి హార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ చిల్డ్రన్ రూమ్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్గా క్లయింట్ వాళ్ళ కిడ్ టేస్ట్ బట్టి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో వీ హ్యావ్ యూజ్ యాక్చువల్లీ వైట్ కలర్ అండ్ టాప్ వైస్ కలర్ రెండు మిక్సప్ చేసి యూజ్ చేసాము. అండ్ ఈ చిల్డ్రన్ రూమ్ మొత్తం కూడా బోహో ప్యాటర్నే యూజ్ చేసాం. లైక్ షట్టర్ డోర్స్ అంతా బోహో ప్యాటర్న్, కింద అంతా మళ్ళీ కింద షట్టర్ వచ్చేసి 3D CNC గ్రూవింగ్ చేయించి డూపో పెయింట్ చేయించాం. అండ్ టు ద రైట్ సైడ్ అగైన్ బోహో ప్యాటర్న్లో డిజైన్ చేసి with the help of same dupo color we finished this actually. And again ఇక్కడ నుంచి 5 feet స్టడీ టేబుల్ ఒకటి డిజైన్ చేసాం. సో స్టడీ టేబుల్ టాప్ లో మొత్తం స్టోరేజ్ ఇచ్చాము. స్టోరేజ్ అంతా కూడా బోహో ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ ఒక బెడ్ కూడా డిజైన్ చేసాం. సో బెడ్ అగైన్ మొత్తం ఈ రూమ్ అంతా లైక్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇదంతా బోహో ప్యాటర్న్. సో బెడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఈవెన్ మనకి బెడ్ ఉన్న కుషనింగ్ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ లో డిజైన్ చేసాం. అండ్ ఈ వాల్ పేపర్ వచ్చేసి కస్టమ్ మేడ్ అండి. సో అగైన్ హౌస్ ఆఫ్ వికారీ నుంచి కస్టమ్ యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ ఇట్స్ టేస్ట్ ఈ వాల్ పేపర్ ని డిజైన్ చేయించి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయించాం. ఇది వచ్చేసి గెస్ట్ బెడ్రూమ్. సో గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లో వర్క్ స్టేషన్ ఒకటి డిజైన్ చేసాం. అండ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ సిట్ అవుట్ ఒకటి ప్లాన్ చేసాం విండో దగ్గర. సో అగైన్ మనకి హౌస్ అంతా కూడా వెనీర్ కాంబినేషన్ అయితే వాడడం జరిగింది. ఈవెన్ ప్యానలింగ్ అంతా కూడా వెనీర్ యూజ్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక స్మాల్ వార్డ్రోబ్ స్లైడింగ్ వార్డ్రోబ్ యూజ్ చేసాం. సేమ్ అగైన్ హెచ్డి లామినేట్. ఇక్కడ టు ద రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ డిజైన్ చేసాము ఫర్ గెస్ట్ ఎనీ గెస్ట్. హోప్ యూ లైక్ అవర్. ఈ ఫ్లాట్లో మేము మొత్తం ప్రీమియం మెటీరియల్ యూజ్ చేసామండి. సెంచరీ బాండ్ ప్లైవుడ్ అండ్ రాయల్ టచ్ లామినేట్స్ అండ్ హెటింగ్ హార్డ్వేర్. మీకు కూడా ఏదైనా ఇంటీరియర్ నీడ్స్ ఏమైనా ఉంటే మా నెంబర్ మేము కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చామండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.